அனைத்து ஊடகத்துறையுடைய நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். இன்று நம்மளுடைய நாடு பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இன்று இருக்கின்ற பாஜக அரசாங்கத்தினால் அது மிக முக்கிய பிரச்சனையாக கருதப்படும் இளைஞர்களுக்கான நடக்கின்ற இந்த NTA தேர்வு முறையிலே நடக்கின்ற மோசடிகளும் அந்த வினாத்தாள் கசிவுகளையும் மேற்கோள் காட்டி மாணவர்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை அவர்களுடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு எங்களுடைய இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களால் அவருடைய அலுவலகத்தின் பேரில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியால் மாணவர்களின் நலனை எதிர்காலத்தில் அவர்களுடைய நலனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு வாய்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கின்ற ஒரு புதிய இயக்கத்தை தொடங்கி இருக்கின்றோம். இந்தியா முழுவதும் 28 முக்கிய நகரங்களிலே அடுத்த 40 நாட்கள் இந்த இயக்கம் தொடர்ந்து செயல்படும். இதனுடைய நோக்கம் இன்று மோடி அரசாங்கம் வந்த பிறகு மாணவர்களுக்கான தேர்வு முறைகள் அரசு சம்பந்தமான அரசு துறைக்கான தேர்வுகளிலே பல கட்ட மோசடிகள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது. குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நீட் தமிழகத்திலே நாம் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகின்றோம். நீட்டை முதலிலிருந்து இன்று வரை எதிர்க்கின்றது நம்மளுடைய தமிழ்நாடு அரசாங்கம், நம்மளுடைய தமிழக மக்கள். இந்த நீட் தொடர்புடையால் அதிகமான உயிரிழப்புகளை சந்தித்திருக்கின்றதும் நம்மளுடைய தமிழகம் தான். கடந்த மாதம் நடைபெற்ற வினாத்தாள் கசிவு மோசடியால் நீட் ரத்து செய்யப்பட்டு அந்த தேர்வு மீண்டும் நடந்திருக்கின்றது. அதனுடைய அந்த நடக்கின்ற முறைகளை தாங்க முடியாமல் நமக்கு இருக்கின்ற டிப்ரெஷன்னால நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம அதிகமான முறையில் சூசைட் அட்டம் ட்ரை பண்றாங்க. இதெல்லாம் தடுக்க வேண்டியதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா, இன்று கையாளாகாத கல்வித்துறை அமைச்சர், மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சராக இருக்கின்றவரோட கையாளாக தனமும் அந்த ஒரு மோசடி கும்பலும் தான் என்பதை உணர்ந்து அடுத்த 40 நாட்கள் இந்த இளைஞர்களிடையே அவர்களிடம் சென்று இந்த இயக்கம் செயல்பட இருக்கின்றது. அதற்குரிய ஒருங்கிணைப்பாளராக லெனின் பிரசாத் ஆகிய என்னை அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி நியமித்திருக்கின்றது. அதற்கு அதை பற்றி விரிவாக உங்களிடத்தில் பேசுவதற்காக எங்களுடைய முன்னாள் தேசிய மாணவர் காங்கிரசுடைய தலைவரும் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியுடைய செயலாளரும் கேரளா அரசாங்கத்தினுடைய உயர்கல்வித்துறை அமைச்சருமான மரியாதைக்குரிய ரோஜி ஜான் அவர்கள் நம்மளிடத்தில் வந்து வருகை தந்திருக்கின்றார். அது மட்டுமல்லாமல் குறிப்பாக இந்த அரசு நடத்துகின்ற தேர்வில் நடைபெறுகின்ற குளறுபடிகள், அதில் இருக்கின்ற திருட்டுத்தனத்தால் நம்மளுடைய இளைஞர்கள் எப்படி பாதிக்கப்படுகிறார்கள், அந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்பதை நம்மளிடத்திலே சொல்வதற்காக இந்த தேர்வு நீட் தேர்விற்காக தங்களை பல நாட்களாக அர்ப்பணித்து படித்து அதில் முழுமையாக இந்த அரசு செய்கின்ற தவறுகளால் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கின்ற அவருடைய 2 நீட் மாணவர்கள் இங்கே வருகின்றிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் இருவரும் உங்களிடத்திலே அவர்களுடைய இந்த மத்திய அரசு செய்கின்ற தவறினால் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்காங்க, அவங்களுடைய வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு பின்தங்கி இருக்கு, அவங்களோட வாழ்க்கையோட லட்சியத்தை இழந்து இருக்கின்ற அந்த மாணவர்கள் இங்கே இந்தியா முழுவதும் இருக்கின்ற அந்த மாணவர்களும் இளைஞர்களும் படுகின்ற வேதனையை அவர்கள் கூற இருக்கின்றார்கள். தற்போது நம்மளுடைய நாங்கள் வந்து
2023 வந்து ஸ்கூல் பாஸ் அவுட்டு. ஸோ எம்பிபிஎஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் தான் நீட் வந்து நாங்கள் கோச்சிங் போக ஆரம்பித்தோம். ஸோ 2024 வந்து அட்டன் பண்ணி எங்களுக்கு வந்து போதுமான மார்க் இல்லாதனால எங்களுக்கு வந்து சீட் கிடைக்கல. ஸோ ஸ்டில் ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து தேர்ட் அட்டம் நாங்கள் இங்கே ஸோ கோச்சிங் போய் நாங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு நியூஸ் வந்து பேப்பர் லீக் ஆகிருக்கு. ஸோ இதை வந்து எக்ஸாம் கவர்மெண்ட் வந்து ஈஸியாக வந்து ரீ எக்ஸாம் சொல்கிறாங்க. பட் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஒரு எக்ஸாம் வந்து போய் எழுதுறது நீட் வந்து படிச்சு எழுதுறது வந்து எவ்வளோ கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு ரீ எக்ஸாம் வந்து நாங்கள் வந்து எழுதலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பிளான் பண்ணும்போது அகைன் சொல்கிறாங்க அந்த ரீ எக்ஸாம் பேப்பர் வந்து லீக் ஆகுது. கவர்மெண்ட் இது வந்து என்ன அவங்க வந்து இதில் வந்து டெலிகிராம் ஆப்பெல்லாம் பேன் பண்ணுறாங்க. பட் அது யார் லீக் பண்ணாங்களோ அந்த அதை வந்து அவங்களை கண்டுபிடிக்கிற வேலைக்கு ஆக்ஷன் செஞ்சுருக்காங்க. நான் வந்து என்னோட 3 years ஆஃப் கரியர் வந்து நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன். பாஸ் பண்ணேன். ஏன்னா என் பேரண்ட்ஸோட கனவு நான் வந்து எம்பிபிஎஸ் படித்து டாக்டர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நாங்கள் எங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 20 lakhs ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்படி எழுதும்போது பேப்பர் வந்து லீக் பண்ணும்போது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி மனவச்சலாக இருக்குது. கஷ்டமாக இருக்குது. எப்படி அப்போ காசு இருக்கவங்க தான் நீட் பேப்பர் வந்து லீக் பேப்பர் வாங்கணும்னா 80,000 கேட்குறாங்க. எங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் வருது எங்களுக்கு 80K இருந்தால் வந்து நீங்கள் வந்து நீட் பேப்பர் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த காசு இருக்கவங்க தான் எக்ஸாம் வந்து பாஸ் பண்ண முடியுமா? காசு இல்லாதவங்க பாஸ் பண்ண முடியாதா? ஸோ இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக நான் பேசுகிறேன். எங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தாங்க. வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் இந்த மத்திய அரசினுடைய இளைஞர்களுக்கான விரோத போக்கை எங்களுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் கோட்டாவிலே மாணவர்களை உரையாடினார். அது சம்பந்தமான விளக்கத்தையும் அடுத்த 40 நாட்கள் எங்களுடைய அமைப்பு என்ன செய்ய போகின்றது என்ற அந்த விளக்கத்தையும் மிக தெளிவாக எங்களுடைய உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய ரோஹி ஜான் அவர்கள் உங்களிடத்திலே கேட்டுக் கொள்வார். Good morning, everyone. Respected leaders, my dear friends from the media, I welcome you all to this press conference. The context of this press conference is already mentioned here, and we all know the situation what is going on in our country today. On 12th May, National Testing Agency cancelled NEET examination, which was held on 3rd May. And it was known to everyone that there was a major paper leak and huge irregularities in the exam which was conducted. And on 15th May, CBI arrested one alleged kingpin who is linked to the NTA and who is also part of the examination process, who had access to the question papers. A chemistry professor was arrested. He had close links with the examination process and he had access to the question papers. So it means that a person who is associated with the examination process he himself was involved in this examination leak. So this is not just a leak, this is a systemic failure from the part of the National Testing Agency. We should know that in the last 3 years, from 2024, 2025 and 2026, 3 consecutive years, there was the examination leak and NTA is not doing anything about it. We know NTA was formed in 2017, and if you check the history of NTA, from 2017 onwards, nearly 20 various leaks have happened from the side of NTA, the examinations that they have conducted. We see cases being registered, FIR being registered, but it is shocking to know that even after such 20 plus leaks in the examinations, until today, not a single person is convicted in this case. So in the last 5-6 years, if you see what has happened, close to 100 students have committed suicide. We are sitting in Chennai. We know in Tamil Nadu itself this year, 3 students have lost their lives. In 2025 alone, 32 students committed suicide all across the country. And in 26, until today, there are 14 such suicides. Tamil Nadu, in the last 1 month, we have seen one Miss Gopika from Salem
who is the daughter of a daily wage worker. She committed suicide. R. Roshni from Dharmapuri also committed suicide. C. Vetri Anandan from Dharmapuri. So, 3 students had to commit suicide in this year itself from Tamil Nadu alone. You see lot of suicides are happening all across the country. And what we observe, multiple reports of last 10 years paper leaks. Nearly 94 examinations, the papers were leaked. And it has affected almost 6.5 crore candidates, can you imagine? These examinations, which are prepared and written by close to 6.5 crore students all across the country, they were affected by the 94 paper leaks that has happened in the last 10 years. 64 major examinations apart from NEET UG. This is not just happening with NEET UG. This is happening with CSIR, NET, CSIR, JRF examinations, UGC, NET examinations, Joint Entrance Examination, JEE. This is happening with SSB exam, Service Selection Commission examinations. This is happening with UPSC examinations. This is happening with all the major examinations that is going on in the country. These examinations are the dream of our students, dream of our youngsters. They have to spend months and years spending lakhs of rupees for preparing for these examinations. After putting in so much of effort, after spending so much of money, on a fine morning they come to know that their papers were leaked. There were serious irregularities in their examination. And see what the students are facing today. So why this is happening, you should know. Intense academic pressure on the students, financial burden on families, because this is causing a lot of financial burden on families, severe distress over exam irregularities. So in fact, these exams are becoming a serious psychological trauma for all the students today. And we see all the suicides happening. And the interesting fact you should know, 5 major examinations, as I said. SSC, Service Selection Commission, nearly 2 crore students write the exam. UPSC, nearly 5 lakh students write the exam. Railway Recruitment Board, close to 3.5 crore candidates appear for the exam. JEE, Joint Entrance Examination, nearly 15 lakh students prepare for this exam, they write the exam. And NEET UG, close to 22 lakh students. So what we are seeing, crores of students, as I said, close to 6 crore students preparing for these examinations. And what is the cost of these examinations? What do they have to pay for it? If you see, each student is spending close to between 4 to 6 lakh rupees on an average in the process for preparing for these examinations. They spend in some cases it is more than that. 5 to 6 lakh rupees each student is spending. They spend 2 to 3 years preparing for these examinations, leaving everything aside, leaving their families. They go to various coaching centers, spending a lot of money, giving a lot of time. And so, if you notice, average 5 to 6 lakh rupees per student, almost 6 crore plus students writing the examinations. So that is like more than 3 lakh crore rupees spent in this country by these poor students. Total 3 lakh crore rupees means that is more than the total budget spent by Government of India for education, health and women and child development put together. These 3 departments put together, they don't spend so much money, but our students, ordinary students, to fulfill their aspirations, to fulfill their dreams, they spend about 3.5 lakh crore rupees for preparing for these examinations. And they spend lot of money, they put lot of effort, they waste their time, they spend years
And after putting so much into it, they come to know that the paper was leaked, there is irregularity in the examination, and after that they have no option before them. Many students commit suicide. That is what is happening in our country today. So this is an organized extortion by the agencies, and government is completely mum about it. Government is not doing anything to curb this. So we demand the central government, central HRD minister cannot hide behind NTA. The central government cannot say that this is all the responsibility of the NTA. This NTA, National Testing Agency, is the child of this government. And after the NTA came into existence, we see all these irregularities happening. Our Prime Minister talks about Digital India. In the Digital India, what we see under his government, a single examination they cannot do in a proper manner. And the students are suffering because of this. Families are suffering because of this. We see a lot of suicides happening. So we demand the government should take the responsibility for this, and the Union HRD Minister, Mr. Dharmendra Pradhan, should resign immediately, taking responsibility for this. We want a complete overhaul. We are placing 3 demands before the government. As I said, the minister concerned should resign. There should be a complete overhaul of the NTA and the entrance examinations that the central government is doing. Also, they should enforce a fixed annual calendar for examinations and recruitments. There is no fixed calendar for examination and recruitment, and the students are suffering. So we are placing these 3 demands to you before the government. Our Honorable Leader Rahul Gandhiji is taking up this cause, and you might have seen in the last few days, he is traveling all across the country, he is going to different places, meeting with students, candidates who are affected by this serious crime, by these serious irregularities by this government and the agencies. The students are suffering. So our leader Rahul Gandhiji, under his leadership, we are reaching out to students. As he said, as Lenin rightly said, we will go to different cities, different states, we will reach out to students, reach out to candidates who are preparing for these examinations. We are requesting, we are appealing all of them to join this movement. Chhatron Ki Gunj, voice of students. This is a movement, this is not a political movement. This is a movement to reclaim the sanctity of the Indian education system. This government has destroyed the sanctity of the Indian education system, and our youngsters, our students are suffering from this, suffering because of this. So we must reclaim that, and this movement is to reclaim that our education system. It should be made accessible to women students. Dream of a student to become a doctor should not be a means to extort the students and their families. The government should answer to this, and we are initiating this movement all across the country. You will see various programs over the next 40 days. We will have demonstrations, we will have protests at the state level. Also on August 9th, on the day of Quit India Day, we will see a major protest in Delhi also. So we will continue to protest, we will continue to raise our voice, we will continue this until justice is delivered to the ordinary students of this country. Thank you.